defend as well. Bowling पनि एकदम राम्रो थियो, just like few bad patches for us here and there जुनमा चाहिँ अब नर्मललाई एकदमै एडभान्टेज उठाएको पनि हो. So definitely few things, few areas where we can improve right now, and definitely we will plan for that. ODI सिरिजको 2-0 हार चाहिँ अब राम्रो सुरुवात भएर T20 सिरिजमा के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ यो सिरिजमा चाहिँ फिल्डलाई? See now we got honestly ODI series मा चाहिँ हामीसँग सबै यंगस्टरहरू थियो, and I've been telling this over and over, but अब पुरै एउटा राम्रो फुल स्ट्रेन्थको टिम आएपछि चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ सबैजनाको एउटै ड्रिम छ अहिले यो ट्राई नेसन सिरिज नै जित्ने, and we are on it, and this is a good to start the tournament with a win. आज ब्याटिङमा पनि स्टार्ट सबैलाई भयो हैन, तर एउटा बिग स्कोर बनिरहेछ नि अब इन्डिभिजुअल स्कोरको कुरा गर्दा कसरी लिनुहुन्छ आजको ब्याटिङ पर्फर्मेन्स? I guess it's a collective effort सबैजनाबाट, but still few players who got the few scores जसले पनि एकदम राम्रो सुरुवात पाउनु भएको थियो, त्यसलाई अझै बिग टोटलमा उहाँहरूले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, र आई थिङ्क उहाँहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा, र दे डेफिनेटली वर्क अन इट, एन्ड nobody would love to get out at the end. So this is उहाँहरूको एफर्ट आई थिङ्क इट्स क्वाइट ब्रिलियन्ट, बट समथिङ they will definitely look forward to. बलिङ फ्रन्टमा चाहिँ भनौँ न सुरुवात अलिकति नराम्रो भयो, त्यसपछि मिडल ओभरमा आफूले एउटा 2-3 रन एउटा जुन एउटा गेममा फर्काउनु भयो, त्यसपछि लास्ट ओभरमा चाहिँ पेस बलरहरूको भनौँ न एउटा फिल्ड सेटअप अनुसारको बलिङ नभइरहेको जस्तो देखिँदैन, राम्रो एन्डिङ हुन सकिरहेको छैन. कसरी हेर्नुहुन्छ यो भनौँ न अलिकति आफूलाई क्याप्टेन्सीमा पनि त्यो किसिमको जुन एउटा बलिङ भनिरहनु हुन्छ त्यो खालको सपोर्ट नआयो? होइन त्यस्तो होइन, किनभने अब नर्मल वाइज अब नर्मललाई नै अब सबै कुरा सिपल्टाएको हो, त्यो मोमेन्टमलाई नै सिफ्ट गरेको हो, एन्ड आई गेस इट्स इज थिङ्किङ होइन, किनभने नर्मलको पनि अब थिङ्किङ हामीले रिड गर्न सक्थ्यौँ. हि वाज वेटिङ फर योर्कर्स, एन्ड सम टाइम प्लेयर्स फर गिभिङ हिम सम स्लो बल्स पनि. सो समटाइम प्लानहरू वर्क गर्दैन, र वी कान्ट से कि त्यो प्लानहरू हामीले अब मिस गरेछौँ धेरै कुराहरू, लेन्थहरू 1-2चोटि हेयर एन्ड देयर वी मिस द्याट, बट आई गेस ही प्लेड वेल एन्ड वी हेभ टु एप्रिसिएट द्याट पनि. र बोलिङ डिपार्टमेन्ट आई एम क्वाइट ह्याप्पी, बट जस्ट फ्यु एरियाज आई अलरेडी टोल्ड लाइक कि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ. रोहितलाई चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा टिममा इम्प्रुभ गर्नु होइन, आदिललाई बाहिर फाल्ने, आदिलको चान्स यो सिरिजमा हुनु फेरि आउँछ कि यही टिमलाई कन्टिन्यू गर्नु छ? विल सी अब के हुन्छ होइन अब आउने गेमहरूमा, बिकज हिज गट ए नाइस स्टार्ट. रोहितले पनि 1 डाउन गएर चाहिँ त्यो खालको इनिङ खेल्नु चाहिँ इट्स क्वाइट ब्रिलियन्ट टु सी, बिकज हिज वान अफ दोज काइन्ड अफ पर्सन, दोज काइन्ड अफ एथलिट एज वेल, जसले चाहिँ आफूलाई पुरै ट्रान्सफर्म गरेको छ अहिले, र ओडिआईदेखि T20मा आएर पनि एकदमै त्यो गियरहरू सिफ्ट गर्नु. इट्स नाइस टु सी लाइक हाउ हिज ग्रोइङ एज ए क्रिकेटर. त्यो फिल्डिङ हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो तालमेलै नमिले जस्तो देखिन्छ, के कुराको प्रब्लम भइरहेको छ? होइन त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन होइन, इट्स जस्ट लाइक one or two थिङ्स हेयर एन्ड देयर हुन्छ, तर अब बोलिङमा चाहिँ अलि भनौँ न 1-2टा प्लान अनुसारले चाहिँ जुन हामीले फिल्ड सेटहरू गर्न सकेको थिएनौँ होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ वर्क गर्नेछौँ. जस्तो बिचको ओभरतिर आउँदाखेरि होइन करण र सोमपालले चाहिँ दुईबाट बलिङ गर्दा इभन अविनाशले पनि पिटाइ खाइराख्दाखेरि त्यो म्याच चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो फिल भएको थिएन? छैन, बिकज 1 विकेटको मात्रै कुरा थियो होइन. जब तपाईँ अब T20 क्रिकेट इज वान अफ दोज काइन्ड अफ क्रिकेट जसमा चाहिँ अब रन बनाउन जाँदा विकेट पनि एकदम धेरै खस्ने पनि त्यो के भन्छ सम्भावना धेरै हुन्छ, जुन चाहिँ अब अर्को अपोनेन्ट टिमको अलरेडी 7 विकेट खसिसकेको थियो, एन्ड वी जस्ट निडेड द्याट 1 विकेट. अनि लास्ट मोमेन्टमा पनि आएर इफ यु सी त्यो एउटा विकेट नै हामीले चाहिएको थियो, र त्यो एउटा विकेटले नै कम्प्लिटली गेमलाई चेन्ज गर्यो. र आई थिङ्क यु नो इट्स जस्ट one or two थिङ्स वेयर चाहिँ हामीले अझै वर्क गर्न सक्छौँ. नर्मलले कम्प्लिटली गेम चेन्ज गरिदिइसकेको थियो होइन मिडलमा आएर, अनि हाम्रो मेन ओभर के अरे मेन बलरहरूको स्पेल सकिन लागिसकेको थियो, लास्टमा एउटा पार्ट टाइमरले गराउनु पर्ने स्थिति हो. अनि तपाईँको माइन्डमा चाहिँ के थियो त्यो टाइममा? अघि नै भने जस्तो थियो, एउटा विकेट मात्रै चाहिएको थियो, र सुरुमा चाहिँ अब 1-2 ओभर चाहिँ अब जस्तै म र दिपी आफै हामी दुईजना आउँदा चाहिँ त्यो 2-3 ओभरको ग्याप चाहिँ हाम्रो के थियो भने त्यहाँ रन नजाओस् होइन, विकेटहरू पनि 1-2टा आयो भने राम्रो, तर रनहरू चाहिँ सकेसम्म नदिउँ भन्ने थियो. र त्यसपछि चाहिँ नर्मलले जुन तरिकाले गियरलाई सिफ्ट गरेको त्यो चाहिँ आई गेस इट्स क्वाइट एप्रिसिएबल. र पछि आएर जसरी केसी दाइले आफ्नो भनौँ न एक्सपिरियन्सलाई युज गर्नुभयो, एन्ड हि हेल्ड हिज नर्भ एन्ड बल द्याट राइट योर्कर अन राइट टाइम. आई गेस इट्स क्वाइट ब्रिलियन्ट टु मेक ए कम्ब्याक. मलेसियालाई कसरी हेर्नु भएको छ? चेन्जेस कतिको हुन्छ होला? I heard like they have not played any competitive cricket for at least for 1 year. Last time they played here हामीसँगै, so त्यसपछि चाहिँ अब त्यसै खासै क्रिकेट पनि खेल्नु भएको छैन. And having said that, we can't take things for granted, and again we're gonna start from zero, first ball, and everything's gonna start fresh. So
yeah, we'll, we'll, we'll make sure we don't take anything for granted. Yeah. सन्दीप यो तिनवटा खेलमा चाहिँ बोलिङ अपेक्षा अनुसार चाहिँ भइरहेको छैन होइन कहाँ चुके जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ ब्याटिङ विकेट एकदम राम्रो छ होइन विकेट चाहिँ ब्याटिङको लागि एकदम राम्रो छ प्लान्सहरू एक दुईवटा तलमाथि हुन्छ तर वेन यु गेट ए विकेट लाइक दिस होइन अब हाम्रो पनि ब्याटिङ पछिल्लो समयमा तलमाथि भइरहेको थियो तर नेपाल आउने बित्तिकै ब्याटिङमा पनि एकदम राम्रो गियर चाहिँ सिफ्ट भएको छ सो इट्स इज भनौँ न लट अफ थिङ्स क्रेडिट गोज टु विकेट एज वेल जुन तरिकाको विकेट पिच जुन तरिकाको छ इट्स इजी टु स्कोर सम रन्स हियर सन्दीप सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ भन्नुभयो अघि दुईचोटि होइन के कुराहरू चाहिँ सुधार्नुपर्छ टिममा प्लानिङ अब कुनै ब्याटरले चाहिँ अब भनौँ न नोर्मन मानुवा जस्तो एउटा ब्याटर उहाँले चाहिँ अब जुन तरिकाले जुन स्विङ छ र जुन एउटा च्यानलमा हामीले बोलिङ फाल्नुपर्ने हो होइन आई थिङ्क त्यो चाहिँ च्यानलबाट आज मिस भइरहेको थियो र सम टाइम वेन वी वर बोलिङ सम त्यो च्यानललाई समातेर जुन बोलिङ फालिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ वी सिन कि Norman was feeling a bit uncomfortable there, but we actually again त्यसपछि मिस पनि भइरहेको थियो लेन्सहरू त्यहाँबाट सो विल मेक स्योर नेक्स्ट गेमदेखि चाहिँ त्यस्तो नहोस् थ्याङ्क यू Yeah, for me, we played like even last 2 days, the 2 games that we lost, we were playing decent cricket. Is that we couldn't close it up, and today I think we were better side. But I'm not taking lightly anything. It's a long tournament, and it's good to get a win at the beginning. But lots of areas that we need to keep improving. Talking about the areas we need to improve, do you think lacking a big score in this, because every batsman got a start, but they should not make it a big score? The problems that I'm facing at the moment is like this is a young side. Whatever said and done, there are a few new guys, and even though some of the guys who were there for a while, they were not played the leading role, even when it comes to batting or when it comes to bowling. So the roles are kind of new to them. So they have taken a bit of time to settle down. The reason that we always under pressure sometimes, when we are in a very good position, we let things go. We lose a wicket when we are batting, when we are batting so well, and so we let the other team to come into us. When we were bowling, we were bowling really well, and then one bad over, letting the other opposition to come into us. So those things has to be settled by a bit of experience also, and but overall, when I look the bigger picture, I'm happy how things are shaping up. So we are making the foundation. It's just that bit of final touch-ups we had to do well to get better as a team. The opponent needed 70 odd runs in last 5 overs, but it seemed that we were losing the match at one time. Do you think our bowlers have not got their plans sorted out against opposition like teams? Yeah, we were. I would say everything was planned pretty well against some of these batters, that even the last batter who scored runs, and but we didn't execute enough. We executed things in patches. Under pressure, we went off from the plan. So, but when I see the overall picture again, it's okay to see at this time where when the plans were not executed properly, what's going to happen, and they tasted that few times. So I hope that we all take these little things as a good lessons and move forward in the correct path. We are. I mean, we are especially at the last stage. But at the beginning, we had the plan to use the short pitches to give surprises. But when you talk about the short pitches, it's all about giving high bounces. Chest high bounces are not effective on these tracks. We need head high bounces. So there was a couple of times we did well, but later on, I don't think that we would have bowled short. But I think there's still a lot to improve from the proper thinking part. We brought Rohit in for the T20 series just this morning, and he has shown his performance. So do you think he'll be sticking around the team in both the formats from now? I'm sorry, who Rohit? Yeah, Rohit is in best shape. I mean, one of the reasons that we didn't select him in Oman was he's a very technically correct batsman, and so my idea was for him to focus on the 50 over cricket, at least for a while.
And one of the problems that even right now we had in the last 50 overs, and then even in Dubai, batters were so much into T20s, and we have forget about our defensive game. We have forget about rotating the strikes. We all want to play big shots. So we are slowly now we came back slowly into the 50-over version. In these wickets, even in Dubai grounds and wickets that we played, if you play proper cricket, you still can score runs fast, and that was the plan here. Looking at this wicket, is a great wicket. I had never seen this good of wickets in Nepal. And if you keep having these type of wickets, I'm sure our batting is going to improve. Batters will get more confidence, and in these conditions and this type of fast outfield, Rohit suits really well. So he is very technically correct, and he's in form. So I think the way he's batting, the way he's shaping and will be a player who can play the ball. Yeah, my whole idea, even from the beginning of the 50 overs, I want to see some newcomers given few opportunity to see how we can build up our depth in the batting and bowling both. Today game I was under pressure to play the best team because winning matters, so we got to win. But I'm still going to open up one or two positions going down this tournament to see some of these youngsters how they can cope up. No, Adit is we have the option. Right now we have 16 players, including Adit, and we have the option to select the 15